start of the day that we are preparing for my kidney stone removal through PCNL or percutaneous lithotripsy. So my operation is on June 4 and we were advised na June 3 pa-admit na kami. I am with my hubby, of course. Siya niya ako naging bantay and upo dito to process things. Yes, and since na 6 AM kami naghalin, oh yes, so video ni Langga kay kakapoy picture sa imo. Okay, hapit kami parula para mamahaw, putting food to my stomach, kay I am expecting na naigan through fasting ko pagabot sa hospital. Finally, ari na kami sa muna room. So, lucky and unlucky kay this is a private room. Don't know if gin-reserve na niya nga daan sa amon nga doktor. O, basta kay two patients kami na ari diri and I like it. It's comfortable and kinami sa amon nga view. O, kay gina-construct pa ang hospital that time. And samtang gahulat sang amon nga next activity, gapa minsan istoryahanay kung anong matabo karon during sang operation and process, ginakulbaan syempre si Baduday and wala pa pila ka oras ay na siya. Gintakdan ako sa mga parapernalyas. Pasugod na sang pasakit ni Madam.